Antes de verter cualquier aditivo en el depósito, detente y reflexiona. Un limpiador de inyectores erróneo no solo tira tu dinero a la basura, sino que también puede dañar silenciosamente los sensors, obstruir los inyectores y comprometer el motor desde dentro hacia afuera. Y lo peor, la mayoría de los conductores en España no se imagina que está metiendo su propio coche en problemas. Hoy voy a desvelar algunos de los limpiadores más populares que hacen más mal que bien y explicar por qué ciertos productos simplemente no funcionan en los motores modernos. Quédate hasta el final, porque entender esto puede ahorrar miles de euros en mantenimiento y evitar que se encienda y se molesta luz de avería del motor en el peor momento posible. Vamos a empezar precisamente por los productos que deberías mantener bien lejos de tu depósito. Empezando por un nombre de antaño, muy conocido y respetado por muchos, pero que arrastra una química que los motores actuales simplemente no toleran. Número 9, B12 Shentel, a primera vista, parece un milagro embotellado. La etiqueta habla de disolventes de alta energía, prometiendo disolver goma, barniz y residuos que bloquean el funcionamiento del motor. Y siendo justos, en motores antiguos, carburados, motos paradas durante meses o equipos pequeños, realmente puede parecer milagroso. Fue exactamente así como este producto construyó su reputación décadas atrás. El problema empieza cuando se utiliza en coches modernos. La fórmula prácticamente no ha evolucionado desde la era del carburetor. En lugar de detergentes modernos como la palayaramina, PA, lo que aparece en la ficha de seguridad son disolventes agresivos, como tolueno, acetona, metanol, y estos se evaporan rápido, atacan el barniz superficial, pero no sobreviven a las temperaturas extremas de un motor moderno con inyección electrónica. En otras palabras, enjuagan, pero no eliminan el carbono incrustado que merma el rendimiento hoy en día. Esto es crítico en motores de inyección directa, cada vez más comunes en España, que acumulan depósitos pesados en válvulas y inyectores. No es de extrañar que los teleres cobran entre 2,000 y 5,000 euros por una limpieza por corrido de cascara de nuez, porque ningún disolvente de depósito resuelve eso. Mientras tanto, añadir metanol y aromáticos al combustible aumenta el riesgo de desgaste de retines, daños en los sensores de oxígeno y incluso en el catalizador se ha exceso. Resultado, excelente para motores antiguos. Una elección pésima para la limpieza rutinaria en coches modernos. Algunos productos no se conforman con prometer limpieza solo en los inyectores. El siguiente dice que limpia hasta el escape entero. Número 8, Cataclean, se ven como la solución completa. Limpia inyectores, válvulas, sensores de oxígeno y incluso el catalizador. La promesa es tentadora, principalmente para quien tiene el testigo de avería del motor encendido o el miedo a no pasar la inspección técnica de vehículos, ITV. El marketing dice que basta colocarlo en el depósito casi vacío y conducir de forma más enérgica para reducir drásticamente las emisiones y recuperar potencia. Pero cuando miras la ficha técnica, la historia cambia. No hay detergentes de alta temperatura como la PEA. El producto es básicamente una mezcla caliente de disolventes, con xyleno como base, además de acetona, alcohol isopropílico y hidrocarburos similares al queroseno. Estos hasta disuelven residuos ligeros, pero se queman antes de alcanzar los puntos críticos donde realmente se forma el carbono. Esto explica por qué muchos testimonios muestran una mejora temporal. Los códigos de avería del catalizador desaparecen durante unos pocos días y regresan poco después. El disolvente altera momentáneamente la lectura de los sensors, pero no resuelve el problema estructural. Por su elevado precio en España, puede que sirva para ganar algo de tiempo, pero no rejuvenece el catalizador ni realiza una limpieza real de los inyectores. Para resultados duraderos, el combustible de buena procedencia y calidad y los detergentes correctos siguen siendo el camino. Número 7, limpiadores a base de etanol parecen lógicos a primera vista, ya que nuestra gasolina en España ya contiene un alto porcentaje de etanol. La idea que se vende es simple, más alcohol significa más limpieza, más control de agua y incluso ganancia de octanaje.
Solo que aquí está la verdad que nadie se atreve a contar, el etanol no es un detergente. No resiste las temperaturas de combustión necesarias para eliminar depósitos pesados. Quienes hacen eso son detergentes como la palayateramina, PA, que ha demostrado ser estable a casi 1000 grados centígrados. Estudios muestran que estos detergentes consiguen eliminar carbono e incluso reducir la tendencia a la autodetonación en un solo depósito tratado. El etanol, por otro lado, se quema antes de alcanzar esos depósitos. Y existe otro riesgo serios en España. Especialmente en coches que permanecen parados, el etanol absorbe agua. Esto puede causar separación de fases dentro del depósito, donde el alcohol y el agua se acumulan en el fondo, reduciendo el octanage de la gasolina restante. El resultado puede ser picado de bila, sobrecalentamiento del catalizador e incluso daños internos en el motor. Comprar un frasco caro para añadir un más etanol no resuelve nada de esto, al contrario, puede agravarlo. Considerando que un sensor de oxígeno puede costar más de 2.000 euros y un catalizador fácilmente supera los 5.000 euros, la relación cost-beneficio simplemente no compensa. Antes de continuar, suscríbete a Mundo AutoJ, aquí desmontamos el marketing y te mostramos lo que realmente funciona en el mundo real del automóvil en España. Número 6, limpiadores a base de queroseno y en la estantería, parecen fiables, líquido claro, olor a petróleo y promesas de recuperación de potencia. Pero basta con mirar la ficha de seguridad para percibir lo que son en realidad, queroseno disfrazado con un nombre técnico. Aparece como destilados ligeros hidrotratados o simplemente queroseno refinado. El problema es que el queroseno tiene un octanage bajísimo. Cuando pones eso en el depósito, estás literalmente diluyendo la gasolina. El módulo del motor lo detecta, retrasa el encendido y el coche funciona peor, exactamente en el depósito en el que esperabas una mejora. Además, el queroseno no es un detergente. Puede que disuelva la suciedad en un carburetor antiguo, pero no descompone el carbono moderno. Por ello, los limpiadores seriosos se preocupan de destacar la presencia de PA en la etiqueta y, además, el riesgo de que los residuos sueltos obstruyan los inyectores o contaminen los sensors, lo que puede derivar en reparaciones muy costosas. Ese frasco tan barato puede convertirse fácilmente en una factura de miles de euros en el taller. Número 3, Lucas F. Treatment. A primera vista, parece el producto ideal para quien busca solucionar todo de golpe. La etiqueta habla de lubricación de la parte superior del motor junto con la limpieza de los inyectores. Para el automovilista corriente, esto suena a un 2 en 1, menos fricción y más limpieza. Pero cuando uno se sale del marketing y entra en los datos técnicos, la película cambia radicalmente. La ficha de seguridad revela que la fórmula se compone mayoritariamente de destilados pasados de petróleo, básicamente aceite mineral. No estamos hablando de un detergente moderno. La propia ficha técnica lo corrobora al indicar que no contiene ni disolvents ni alcohols, subrayando únicamente su alto punto de inflamación y su elevada viscosidad. En pocas palabras, es aceite embotellado. ¿Y por qué es esto un problema? Porque quienes realmente eliminan la carbonilla de los inyectores y las cámaras de combustión son los detergentes específicos, principalmente la palayateramina. Este tipo de química resiste a altas temperaturas y descompone activamente los depósitos. El aceite no hace eso. En el mejor de los casos, solo lubrica. En el peor, se convierte en más material para quemar dentro del motor. Muchos usuarios reportan un funcionamiento más suave, pero incluso sus defensores admiten que el producto no contiene PA. Los mecánicos en foro suelen explicar que el verdadero limpiador de la marca es otro, mientras que este tratamiento es básicamente un lubricante. El problema es que esta confusión mantiene vivo el mito. En motores modernos, que utilizan gasolina con detergentes obligatorios en Brasil, añadir aceite al combustible es innecesario. Lo que es peor, los residuos de aceite quemado se convierten en ceniza y van,
poco a poco, saturando los catalizadores y el filtro de partículas, países que pueden costar de 10,000 a 15,000 euros. 1,000 euros. Un precio demasiado alto para un efecto placebo. Número 4. WS Fuel Injector Cleaner. Se vende como una solución sencilla. Lo echas en el depósito, y asunto resuelto. Un frasco trata hasta 75 litros de combustible, lo que parece práctico, pero su bonita etiqueta esconde limitations importantes. La fórmula se basa en disolvents y en un detergente llamado polibutyleno amina o PIBA. Este compuesto es eficaz para mantener limpios los sistemas de inyección indirecta, especialmente las válvulas de admisión, pero no fue diseñado para eliminar la carbonilla pesada típica de los motores modernos de inyección directa. Hay una diferencia abismal entre mantener limpio y limpiar de verdad. El PIBA actúa bien en las zonas más frías del motor, pero no resiste el calor extremo de la cámara de combustión. En cambio, la palayaramana está documentada en estudios de la industria como capaz de disolver depósitos endurecidos en inyectores y cámaras. Si su coche presenta fallos, relente irregular o códigos de fallo de encendido causados por depósitos duros, un producto a base de PIBA difícilmente lo resolverá. La fecha de seguridad del WS todavía enumera disolvents aromáticos como xileno y naftaleno, sustancias más cercanas a un diluyente de pintura que a un detergente automotriz de alta tecnología. Incluso disuelven el barniz, pero también reducen el octanage del combustible. En uso excesivo pueden sobrecargar los sensores de oxígeno y los catalizadores. Considerando que estos países cuestan miles de euros en Brasil, no es una apuesta inteligente. El producto no es una porquería, pero es la herramienta equivocada para problemas modernos. Y usar la herramienta equivocada casi siempre sale caro. Número 3. Dumult High Mileage Cleaner. El nombre es tentador, limpiador para coches con alto kilometraje. Exactamente. El público que más teme averías costosas. Solo que la etiqueta no cuenta la historia completa. La ficha de seguridad muestra una vez más una base de destilados de petróleo con una dosis de disolvents aromáticos. Lo que no aparece allí es la palayaramana, justamente el detergente que la propia Dumult reconoce como más eficaz contra los depósitos de carbonilla. En el sitio web de la marca, esto queda claro. Explican que la PA es la química probada para limpiar inyectores y cámaras de combustión e incluso enumeran que productos contienen este ingrediente. Fijes en el detalle, este limpiador de alto kilometraje no está en la lista. Es decir, el producto que parece ideal para motores con más de 120,000 kilómetros no es el que contiene la química que realmente resuelve el problema. En la práctica, usted está echando algo muy parecido a queroseno refinado en el depósito. Esto puede ablandar la goma ligera, pero no sobrevive al ambiente extremo de un motor con inyección directa, donde se forman los depósitos más graves. La carbonización en la punta del inyector y en la cámara altera el patrón de pulverización y provoca fallos de encendido. Las fórmulas con muchos disolvents rara vez consiguen atacar este tipo de residuos y el coste del error es alto. Un juego de inyectores puede superar holgadamente los 4,000 o 5,000 euros en Brasil y un catalizador excede con crex los 10,000 en muchos modelos. Comprar el Dumult equivocado significa pagar por la etiqueta, no por la química que su motor realmente necesita. Número 2. Prestone Fuel Injector Cleaner. A primera vista, inspira confianza, marca conocida, frasco sencillo y la promesa de restaurar el rendimiento en un solo depósito. Parece una paliza barata para cualquier conductor. Pero, de nuevo, los datos técnicos cuentan otra historia. La fecha de seguridad describe la fórmula como básicamente disolvents minerals, algo muy parecido a un diluyente de pintura, con pequeñas cantidades de aromáticos como xileno, trimetilbenzeno, comino y naftaleno. Lo que no hay en I rastro es de palayaramana. Esta ausencia es crucial. Los disolvents consiguen limpiar el barniz ligero en sistemas antiguos o líneas de combustible, pero la carbonilla dura,
que se forma en motores modernos, exige detergentes específicos. La PA fue creada exactamente para sobrevivir a la combustión y descomponer esos depósitos. El limpiador de presión no declara este ingrediente. Algunos usuarios mencionan versiones con potenciador de octanage que prometen una ganancia de 5 puntos, pero en la práctica estos will significar medio punto de octanage, nada milagroso. El problema es que la falsa sensación de protección puede salir muy cara. Sustituir los inyectores puede superar fácilmente los 4,000 euros, y un catalizador puede costar lo mismo que un coche utilitario usado. Un bote de disolvent no es la protección que tu motor ni tu bolsillo necesitan realmente. Número 1. Sifo Motor Treatment. Este producto se encuentra por todas partes, en tiendas de repuestos de automóviles, gasolineras de carretera, e incluso en tiendas náuticas. La etiqueta permite prácticamente de todo: limpieza de inyectores, reducción del ruido de los takes, estabilización del combustible y lubricación de la parte alta del motor. Para quien está experimentando fallos de inyección, esto suena a un milagro embotellado. Pero cuando uno se aleja del marketing y consulta las fichas técnicas, la realidad se muestra. La composición del sifo es básicamente destilados de petróleo, alcohol isopropílico y aceite ligero. Lo que no aparece ahí es el ingrediente más importante para los motores modernos, la palayaramina. Este es el detergente probado que sobrevive la combustión y realmente disuelve el carbono endurecido dentro de los inyectores y las cámaras. Y esto marca toda la diferencia, porque los depósitos actuales no son barniz blando. Son carbono extremadamente duro, formado por altas temperaturas y presión. Los disolvents pueden llegar a liquear la goma y el combustible viejo, lo que hace que el sifo sea útil para coches antiguos, carburedos o para su conservación durante el almacenamiento. Pero eso no es una limpieza profunda de inyectores. El famoso humo que se vuelve viral cuando el producto se pulveriza en la admisión es básicamente aceite vaporizado y suciedad quemándose. No es prueba de una eliminación real de depósitos. Muchos mecánicos advierten que este uso puede ensuciar las bujías o forzar un catalizador ya fatigado. Para una limpieza seria de inyectores, no es el humo lo que cuenta, es la química. Y el sifón, por definición, no tiene la química adecuada. Ahora que ya has visto varios botes que prometen milagros y ofrecen poco, es hora de dar la vuelta a la tortilla y hablar de los productos que realmente hacen lo que prometen. Número 1. Headline S1 Complete Field System Cleaner. Este no es un aditivo genérico de mantenimiento. El S1 fue desarrollado en torno a la palayaramina, un detergente capaz de sobrevivir al calor de la combustión el tiempo suficiente para descomponer el carbono exactamente donde causa problemas, en la punta de los inyectores, las válvulas de admisión en motores de inyección indirecta y la parte superior de la cámara. Fichas técnicas más antiguas mostraban algo raro en el mercado, hasta la mitad del contenido del bote era palayaramina activa. Esto es una concentración mucho más alta que la mayoría de los productos vendidos al por menor. Y esto es lo que explica por qué tantos propietarios reportan una mejora real en un solo depósito. En lugar de solo diluir el barniz, el S1 disuelve químicamente los depósitos duros, restaurant el patrón de pulverización y estabiliza el relente. Los mecánicos suelen recomendarlo cuando el coche presenta tirones, pequeños picados de bila o un funcionamiento áspero, síntomas clásicos de inyectores sucios. Hay informes incluso de una mejora en el consumo después del tratamiento, hasta el punto de compensar el valor del bote en un solo depósito. En un mercado lleno de disolvents sobrevalorados, este es uno de los pocos que realmente hacen honor a su fama. Número 2. Ansopy Performance Improver. En talleres y entre mecánicos experimentados, este producto tiene reputación de ser una dosis fuerte. No se ven como mantenimiento ligero, sino como un reinicio en un solo depósito cuando los depósitos están robando potencia y eficiencia. Solo este enfoque lo diferencia de la mayoría de sus competidores. Lo que sustenta esta fama es, de nuevo, la química.
LPI se basa en paliataramana diseñada para soportar la combustión y atacar el carbono duro en inyectores y cámaras. Pruebas publicadas por la propia AMSOIL indican una recuperación de hasta un 14% de la potencia perdida y la restauración del flujo total de los inyectores de motores con inyección directa después de un solo depósito tratado. Y los informes siguen la misma línea. El conductor en el bote reposta entre 60 y 70 litros y, antes de que termine el depósito, percibe un ralentí más estable, respuestas más rápidas, y en algunos casos incluso la reducción de la necesidad de gasolina premium para evitar la detonación. Esto significa un ahorro real, especialmente para quienes estaban usando combustible más caro solo para enmascarar problemas de suciedad. Para quien busca un resultado que se nota al volante, el PIE es uno de los pocos limpiadores que cumple. Número 3, BG4KF System Cleaner. Si preguntas a un técnico de concesionario o a un taller especializado que usan cuando un coche está fallando en una prueba de emisiones o funcionando de forma irregular, el nombre BG4K aparece con frecuencia. Su reputación no proviene de publicidad llamativa, sino de décadas siendo la solución de un solo depósito en los talleres. El secreto reside, una vez más, en su composición. El BG4K está cargado de paliataramana, el detergente lo suficientemente estable como para sobrevivir a la combustión y disolver el carbono extremadamente duro que compromete los inyectores y las cámaras. En lugar de solo diluir el combustible, ataca directamente los depósitos que roban potencia y eficiencia. La propia BG recomienda verter la lata entera en entre 50 y 75 litros de combustible. Una dosificación fuerte y intencionada. Es esa concentración la que lo diferencia de los productos flojos que no van a ninguna parte. En unas pocas centenas de kilómetros, muchos conductores reportan una respuesta del acelerador más limpia, un ralentí más estable e incluso la aprobación en una nueva prueba de emisiones tras haber suspendido una anterior. No es el producto más barato de la estantería, pero frecuentemente evita servicios caros de limpieza de inyectores o problemas mayores con el catalizador. En un solo depósito, el BG4K justifica su fama. Ahora ya sabes que limpiadores de inyectores evitar y cuales realmente funcionan.